The abstract expressionist movement in New York in the 1940s. I have the feeling that for a long time expressionist art was looked at less profoundly than it is being looked at now. And I think it is being looked at now because there is a revival of political awareness and again an awareness of the anguish that everyone must feel in this tormented world. We understand expressionism as an attempt to express what one feels inside. The angst, the anguish, the schrei, the cry, the ich, the I. We came back to it with Ernst Toller's Massenmensch. This play, written in jail following the failed revolution in Bavaria. When we met, it was very clear that we were both interested in the theatre. I met Judith essentially at an actors' club, a place called Genius Incorporated at that time in the St. James Hotel on West 45th or 46th Street, West 45th Street, I think. Through a mutual friend, a playwright by the name of William Marchand. He wrote a thing called The Desk Set and later a memoir on Noel Coward. All I did was buy him a meal at the automat. I was standing in the doorway of this actors' club eating a piece of chocolate, and Will Marchand, walked up to me and said, I'm so hungry, will you give me some? And I said, for heaven's sakes, here's the automat. And we went in, and I had a whole $1. And he was impressed. I certainly threw my bread upon the waters. He said, I must call a friend of mine who I know will be a person that will be the most important person in your life. Wait here, have you got a nickel? I believe I paid for that phone call. Very likely. Yes. We spent the night together until early dawn. Words, but words are all I have. Correct. To take your heart away. When Julian and I began to work together on the creation of this theater, even before it had a name, we felt that breaking into the form was the first step. We were already politically committed, but we knew that that had to come first, that there had to be a language in which you could speak in order to make any useful content. Tutti sono a posto e il tempo davvero viene I said 1 minute, but it's really places. That'd been places. Places. Not then.
Artaud's desire to bring to the theater the outcry, the great scream, as the Greeks tried to reach for that moment of scream. It was the protest, it was the way, at least, of the voice breaking out of the inhibition. Do I dare and raise my voice? It was that specific attempt. And Artaud wanted to smash the whole prison of society with this outcry, with this scream. In the brig, number 6 flips out, freaks out, and screams, "My name's not Six, my name's James Turner." There's no way to break out except through madness. That was what Artaud was talking about. He wanted the theater that was mad, was crazy, because through this craziness we might find out who we really were. He himself went mad in order to find out who he really was. He himself went mad in order to be able to write the divine things that he was able to write, madness being one of the ways of tuning in to that which all of the barriers of our prison structure prevent us from tuning into. The Brig was a play which was a protest against authority and a protest against the enslavement not only of prisoners, or the abuse of prisoners by an abusive prison system epitomized by a Marine Corps prison, in which the prisoners were reduced to an ostensibly slavish condition of automata, in which they were capable of existing only as vehicles of obedience. It was a protest against the very concept of power. The Artaudian effect was to make one feel the pain of this slavery and to try to arouse in the public a desire to dissolve the authority. La rivoluzione teatrale che il Living ha di fatto compiuto, perché la rivoluzione del Living a teatro è stata una rivoluzione vincente, se è vero che ha informato di sé, improntato di sé generazioni di uomini di teatro a venire, che ne abbiano o meno la consapevolezza di questo. Di certo la vicenda Living, l'esperienza del Living non ha lasciato più il teatro uguale a quello che aveva trovato, e questo è un dato acquisito in maniera permanente da parte della cultura teatrale. Ora, questo insieme di principi, di tecniche che il Living ha adottato e ha trasmesso alle generazioni successive e che ha informato di sé una rivoluzione teatrale di fatto avvenuta e quindi vincente,
Tutto questo è stato ispirato a principi e contenuti di carattere anarchico-libertari. È curioso dirlo perché la parola anarchia è solitamente associata a quella di utopia, ossia di non luogo, e quindi di diciamo, visione destinata a rimanere tale. Il living a questo non luogo ha sostituito un terreno concreto e praticabile, quello del teatro. Il teatro è diventato il non luogo dove far vivere un'utopia, quella anarchico-libertaria per l'appunto. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. At a time when I was directing his plays, and it was a very interesting, many-layered relationship, and one which in some way taught us, I think, one of our basic areas of exploration, that of not dividing life into little pieces, but that of mingling the artistic life and the psychological life, in this case the psychotherapeutic experience, the human relationships, very complicated sexual relationships that at that time were part of that theatrical, psychoanalytical community experiment. And we in the theatre had wanted this freedom. We had wanted to break down the bounds of the theatre, break through the proscenium, and we had also wanted the theatre which would be able to speak freely, politically. And this we've never really had. We've never really had because I think at the time that we started out, it was impossible to speak freely in the theatre. During the McCarthy era, the repression was so great that even the critics would say, you cannot mix art and politics. Agitprop is absolutely not art, and all political theatre is essentially agitprop, except when you kind of slide it in easy doses. And in '68, all that changed. We ourselves came out of our prison, the Living Theatre. We had been working up to it. We had tried a number of experiments, but in '68, finally, I think it was the breakthrough. And we all said, and got very high on it, went into an ecstasy from it, because masses of people all over were saying, no, we don't want that world anymore, and we are dreaming of something else. The error, of course, was that we imagined that by declaring this, by coming out with our statement, by looking towards into the future, into a crystalline sphere, that we could enter there also. When the French Revolution of May '68 took place, there was this great feeling. There were 11 million people on strike, and there was the great feeling that, yes, now it's all going to change. Nobody is going to have to be a slave anymore. It's all going to be different. But we were not prepared, nor did we calculate
the great strength of established power. Racing through the streets. We're too close, I whisper as the front line moves back toward us. Wham! The forces of order attack. The puffing sound of the tear gas firing and the stampede of which no one can choose but become a part. I look back and I see Julian disappear into a cloud of tear gas. I don't mean to put down the degree of political commitment that these young people have, but in actual confrontation, the commitment and the ideology become the concentration on the battle. Aux journalistes, je dois constituer les comédiens du Living Theatre avant de prendre une décision. In Avignon, which followed those May events in the months of July and August, we did the premiere of Paradise Now. Julian Beck avait décidé de retirer Paradise Now. Voilà exactement ce qui s'est passé hier. Par conséquent, Julian Beck a déclaré hier. We created a play, the subject of which was the dialectic of what we called and still call the beautiful, non-violent, anarchist revolution. We said essentially, the plot is the revolution. Paradise Now a été interdit par la municipalité sous menace d'action répressive et judiciaire.
E questi 50 anni di storia del Living Theatre hanno visto incrociarsi percorsi artistici, biografie, esperienze non solo teatrali, realmente straordinarie. L'ambiente artistico, culturale, politico newyorkese in cui il Living nacque e cominciò a formare la propria e a definire la propria esperienza comprendeva persone come Paul Goodman, come Dorothy Day e tanti altri dell'ambiente appunto alternativo, radicale, anarchico, libertario, pacifista della New York di quegli anni. Poi gli incontri artistici straordinari e le collaborazioni con Merce Cunningham, ad esempio, il grande danzatore, con John Cage, con tutto l'universo della letteratura degli anni 60, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Gregory Corso, l'appartamento newyorkese dei Beck, di Julian Beck e di Judith Malina, era un luogo di ritrovo, un appuntamento fisso nelle serate di questo straordinario mondo che avrebbe cambiato di lì a poco l'immaginario giovanile di un'intera generazione. E ancora, per venire più vicini a noi, due attori come Martin Sheen e Al Pacino hanno cominciato a muovere i propri passi all'interno del Living Theatre, cosa di cui entrambi fra l'altro sono fieri e che ricordano con piacere tutte le volte che tracciano il loro curriculum artistico. Poi il mondo dei musicisti jazz, alcuni dei quali, alcuni di questi musicisti collaborarono direttamente a spettacoli del Living, come lo spettacolo The Connection, dove c'erano questi musicisti straordinari della New York di allora che suonavano sul palcoscenico. C'erano Cecil Taylor, Cecil Payne, Archie Shepp e ancora Jim Morrison fu influenzato dall'esperienza del Living Theatre. Davvero un mondo straordinario che si è riconosciuto nel messaggio artistico, politico, libertario di questi grandi rivoluzionari del teatro. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Yeah. You know we're living in a white society. We learned a lot at that time from the jazz musicians. We learned a lot about acting, true performing that came from a whole other discipline, a whole other kind of behavior in front of the public. Everybody's high and I'm not. You gave them more than you gave me. Now why should I cheat you, Leech? I'm not high, cowboy. What's that tune you were playing yesterday, man? Let's try it. I got eyes, baby.
see some salt, man. Give him a salt shot. Can't, baby. That was my last fight. What's that? What we learned in the connection, in terms of the present commitment of the actor to the really present music, which had no fiction, or to the fiction of the story, which was, again, in a Pirandellian way, broken in another level of reality in the play, about the play being performed. And that relation to the actor's real life, I think in some way that took a new step with our commitment to the work of Artaud, with our discovery of Artaud. Julian Beck. But complacency is hard to shake. We thought it only made of porcelain, a delicate and superficial coating covering the mouth and eyes of a river. It is a bridge, complacent. It has molecules. Though unseen, they move back and forth from the kitchen to the captain's table, carrying supplies. A century ago, Thoreau shook it a little. One after another, some shake it a little. We write poems about passion in prison to shake it. We scramble language with unthinkable flings and penetrating hips to shake it. And still the bridge does not fall. I proclaim the cliffs of beauty set against the famous sea of sodomy to shake it. Prenderlo nel culo è una cosa bellissima. The police department and the armed forces are the two arms of the power structure, the muscles of control and enforcement. They have deadly weapons with which to inflict pain on the human body. The techniques of the enforcers are many. Firing squads, gas chambers, electric chairs, torture chambers, the garrote, the guillotine, the tightening rope around your throat. The parrot's perch is the name given to the pole from which the victim is hung. Electric shocks are then applied to the most sensitive parts of the victim's body, to the eyes, ears, mouth, to the breast, anus, penis, and testicles, or vagina. The machine used for administering electric shock in Brazil, among other countries, is a U.S. Army field telephone generator manufactured in the United States by AT&T. Now, conscious evolution, certainly as Shaw describes it, and as Kandinsky feels it, means to give us the hope that we can, by our will, by our decision, and our internal strength to carry out our decision and to help each other carry out our decisions, by that act of will that we have individually and together, we can make the change go the way we want. Mysteries non ha una struttura narrativa, non esistono personaggi, gli attori interpretano loro stessi
con costumi di tutti i giorni, quotidiani, vestiti quotidiani, cioè non esistono scenografie, non esistono orpelli scenotecnici di alcun tipo. E, si tratta di una serie di scene che si succedono in sequenza senza alcun nesso perlomeno apparente fra di loro. L'immagine della peste, che per Antonin Artaud non era una scena di teatro, Judith Malina l'ha trasformata in un pezzo di teatro. La scena della peste è quella che conclude Mysteries and Smaller Pieces, in cui gli attori, dopo essere andati a morire letteralmente fra i rantoli e le sofferenze del male, fra gli spettatori, ai piedi degli spettatori, anche appoggiandosi con grande imbarazzo degli spettatori stessi alle loro ginocchia, alle spalle, eccetera, muoiono letteralmente ai loro piedi, dopodiché vengono trasportati dai due attori sopravvissuti, diciamo, a formare un'enorme pira di cadaveri. Cos'è adesso il living? Il living sono 23 persone, 15 tra i quali sono qui a Milano a fare 2 spettacoli. L'altra parte del gruppo sta ancora a New York e quando torniamo tra qualche settimana ci uniamo di nuovo per fare un progetto che ci è molto importante, che è la nostra protesta contro la pena di morte, che è uno spettacolo per strada che facciamo lì a New York ogni volta che qualcuno viene giustiziato, che tragicamente avviene spesso. Sono 3.000 i condannati a morte negli Stati Uniti e è una lotta dura cercare di rovesciare questo ciclo di vendetta. Noi facciamo una cosa che si chiama non a nome mio, not in my name, per motivi ovvi, perché viene fatta questa cosa nel nome del popolo e bisogna dire chi si oppone a questo che non è a nome mio. E noi allora rappresenta uno dei tanti tentativi che facciamo per coinvolgere il pubblico, cioè noi ci rivolgiamo durante questo spettacolo per strada a degli individui cercando di stabilire un accordo diretto in prima persona, una persona all'altra, guardando questa situazione di vendetta del ciclo della violenza e cercando di trovare una via di uscita. In un momento in cui il living si trovava nomade, esiliato in Francia,
senza godere di nessun tipo di supporto né logistico né economico eccetera, costruì questo spettacolo facendo della necessità stringente di quei tempi la virtù delle risorse teatrali, le risorse teatrali andandole a pescare soprattutto nel lavoro degli attori per l'appunto. E da tutta una serie di esercizi, non solo teatrali, ma di pratiche quotidiane che in quel periodo gli attori esercitavano, quali la respirazione yoga, eccetera. Da questo insieme, insomma, di materiali, di tecniche, di patrimonio condiviso dagli attori, nacque questo spettacolo, nacquero le varie scene, la canzone, la melodia indiana, il raga, che fu introdotto perché una delle attrici conosceva questo modo di cantare, oppure gli esercizi di respirazione yoga come il leone, cioè la scena in cui dopo tutto un esercizio di respirazione gli attori aprono la bocca, tirano fuori la lingua e gli spettatori si trovano di fronte a questa fila di attori che in pratica sta facendo linguacce proprio rivolte agli spettatori per l'appunto. È per me importante perché sempre vedono la gente la mia vita attraverso il Living Theatre e naturalmente è normale, è vero, perché è una sforza di unificare la vita in un senso tutta la vita del Living Theatre anche è una sforza
di non fare le divisioni tra la vita personale, la vita di arte, la vita politica, la vita economica, la vita sessuale, la vita sociale, la vita domestica. Vogliamo unificare tutto questo e non vivere piccole parti delle nostre vite parzialmente così e parzialmente così, e parlando come molte nel mondo una differente lingua a casa e pubblicamente, una differente lingua nell'amore, nell'arte o sul palco pubblicamente. Vogliamo creare una comunità unificata in questo senso, e questa è naturalmente una lotta contro la impossibilità di vivere in comunità in questo mondo. Leggiamo Julian Beck. Non puoi dire a un attore di muoversi verso destra o fare un passo verso il proscenio. È lui che deve fare qualcosa. Non si possono dare direttive tecniche agli attori. Deve esserci una motivazione. Deve essere più importante che mettersi da una parte o riempire uno spazio. Qualsiasi cosa faccia l'interprete deve creare qualcosa, altrimenti spreca la sua vita. L'improvvisazione è connessa all'onestà, e l'onestà è connessa alla libertà, e la libertà è connessa al mangiare. La creazione collettiva è un esempio di procedimento di autogestione anarchico-comunista, che per il popolo ha maggior valore di un lavoro teatrale. Creazione collettiva come arma segreta del popolo.
child in the dark comes and bells. Your servant, don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Basta con le guerre. Stop the war. Stop the war. Stop the war. Basta con la violenza! Basta con la violenza! Basta con la polizia! Basta con la polizia! Basta con la polizia! Basta! Basta con le prigioni!